Before we start, if the lessons today, it would be better if they were prayed. Let's start praying. Finish. Okay, let me recheck your attendance today. Nur Alia, Present. Lutfia, Present, Miss. Putri, Present, Miss. Esti, Artika, Present, Miss. Sahrani, Present, Miss. Andi Amrila, Present, Miss. Suci, Present, Miss. Ahmad Ma'ruf, Present. Nurul Kamalia, Present. Nur Abia Ibrahim, Present. Gilang. Okay. To keep the spirit up, let's act drinking first. Please, next please. Musik. And when I say clap, you clap your hand. And when I say snap, you snap the finger. And when I say take your pen quickly. Pen. Apakah suka hati tepuk tangan? Ya. Oke, saling berhadapan. Ini bang, pennya. Okay, are you ready? Ready. Let's start. Clap. Finger. Snap. Clap. Snap. 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 Clap. That's it. Okay, yang fokus dan kasih something. Yay! Okay. Clap. Snap. 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 Clap. 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 Take your pen. Okay. Thank you. I want to cicipi something. Saya dapat permit. Dan saya dapat. Siapa yang menang? Saya yang menang. Anak Asmis. Thank you, Tony. Thank you, baby. Saya di antara yang Now, let's watch the short video about the topic today. Saat ini sudah menjadi krisis global. Peningkatan emisi karbon dari industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global dan perubahan pola cuaca ekstrim hingga menyebabkan krisis pangan dan krisis ekonomi. Pencemaran plastik yang terdegradasi menjadi mikroplastik di saluran lautan masuk ke rantai makanan hingga menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies. Pembukaan lahan yang kini menjadi ancaman bencana seperti
banjir dan longsor yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang nantinya akan berujung pada krisis sosial. Penyelesaian krisis lingkungan ini memerlukan tindakan kolektif dan berkelanjutan yang dilakukan secara konkret dan kolaboratif dari hulu ke hilir. Dari hulu dimulai dari menetapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang rutin sehingga pemulihan krisis lingkungan dapat dikendalikan. Di tengah, industri harus bertanggung jawab atas produknya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi yang dilakukan. Di hilir, mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya zero waste dengan reduce, reuse, dan recycle, serta menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Salah satu kunci keberhasilan adalah peran pemuda yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan lingkungan. Pemuda identik dengan semangat yang tinggi, kreatif, inovatif, idealis, terbuka akan perubahan, dan dengan populasi yang dominan, pastinya akan mendorong percepatan perbaikan masalah iklim dan lingkungan di sekitar kita. Mari menjadi bagian dari pemuda yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. From the video, we can say we will take care about nature. Now, before we start the lessons, I will to ask you the question first. What type of problem do you see in this video? And Masalah lingkungan. Pollution, ma'am. okay, anyone? Today, I will love your environment. So, will anyone like the text in the slide? Yes, I can see. So the environment is everything around us, from the air we breathe to the water we drink, to the ground we walk on. All these elements create a balance that sustains the lives of humans and other living things. Unfortunately, many people still lack awareness of the importance of environmental protection. Yet, without a healthy environment, human life is threatened. Therefore, caring for the environment is not just a choice, but a necessity for our survival. Okay, thank you, Steve. Now, why we should love the environment? Loving the environment makes the loving life. The environment gives us everything we need to life, such as clean air, fresh weather, food, and health. If we hurt the environment, we also hurting ourselves. Disasters like food, light, and air pollution often happen because of the human clumsiness. When we protect nature, we also protect our health, safety, and the future. Taking the care of the environment is the way to say thank you for all. The four different environments development. For the first, plastic waste in the uses. Many plastic waste are thrown into the sea, polluting the weather and harming sea animals. And the second, air and the weather pollution. Smoke from physical factor waste and garbage make the air the weather dirty. And the third, deforestation. Many trees are cut down for building or the farming lands, causing loss of animal habitat and climate change. The last, global warming. The has become hotter because of the greenhouse gases from pollution, leading for extreme weather changes. Okay. Simple ways to love the environment. For the first, reduce. Minimize the use of the unnecessary items to reduce waste. For example, bring your water bottle to avoid bringing bottles water. And the second, recycle.
memilah sampah dulu, yaitu do you anyone that touch waste? Ada yang tahu jenis sampah? Ada berapa? Sampah kering dan sampah basah. Oke, jadi jenis sampah itu ada 3. Ada yang tahu contohnya? Okay, food waste, food Bangkai. and the second jadi ini ada beberapa dari 3 jenis sampah itu. Yang pertama organic waste, yaitu is that come from nature and deposed easily, for example food waste and fruit waste. And the second inorganic waste atau sampah organik is that cannot decompose easily and usually comes from man-made materials, for example plastic, bottles, and cans. And the third, sampah berbahaya atau kayak atau yang kayak apa? Beracun. Kayak lampu, bed, dan obat yang kadaluarsa. Nah, jadi yang bisa diolah ini cuma sampah organik dan inorganik, karena sampah organik bisa dijadikan sebagai pupuk atau kompos, sedangkan inorganik bisa dijadikan kayak turning plastic bottles into plant pot. Okay, real daily action. For the first, plants trees or plants at home. And the second, save electricity and water. And the third, donate later. And the fourth, use public transportation or cycle. And the last, bring your water bottles. Jadi lebih baik menggunakan kayak tumbler daripada membeli kayak minuman kemasan. Karena itu bisa menyebabkan kayak apa? Menyebabkan banyak sampah sedang. Oke. Messages are before only if they don't take care is the will by not other place to life. And the second, we all serve one planet. As the precise, the earth is the what we all have in common. And the last, start from yourself. Do you got things every day and make the earth better place for anyone. Jadi kesimpulannya, caring for the environment is not the responsibility of the governments or organization. Allows is the everyone does it. It's the positive action, no matter how the small contributes to create good when don't play. Let us solve or love for the environment through action or the voice
nose and our choice. The ears give us life, times we something back. Sekian untuk hari ini. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.